Yeah, welcome to Ikea. Entrance. Hi, let's go. সানডেতে অনেক মানুষ আজকে। Yeah, we can sit here. Go. Yeah. Very big chicken. Cow. So is it? No, today it's Self-service. এখন পেমেন্ট করার সময় নিজের মতন খাবার বেছে নিচ্ছি আমরা। এখন এখানে পেমেন্ট করতে হবে। কত মানুষ এই সময়তে আসলে এত মানুষ থাকার কথা না। হয়তো সানডে দেখে মনে হয় অনেক মানুষ আছে আজকে। ও লুক এট দিস, কত বড় একটা মুরগির পিস। এটা কি কি বা তোমাকে তুমি দেখে হাসতেছ? তোমার টয় চলে এসেছে খেলার। নন্দে বসি ইয়ামি। Nani? Nani? Risponde namo? ¿Dónde io, papá? এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে ইকেতে। তো এটা মোটামুটি অনেক বড়, কারণ শোকের মধ্যে তো সিটির মধ্যে, যে কারণে এটা অনেক বড়। সার্বিক অনেক দূর থেকে মানুষজন আছে এখানে। এখন আমরা যাচ্ছি সেটা হাঙ্গর। রুম দেখতে কিরকম লাগবে এভাবে সাজিয়ে রাখে ইকেয়াতে, যে কোন জায়গায় কোনভাবে ফার্নিচারগুলো রাখলে ভালো লাগবে দেখতে, সেভাবে ওরা সাজিয়ে রাখে। শুধু 22 মিটার স্কোয়ারই না, আরও অনেক আছে, বড় ছোট মিলে ছিলে আর কি, ওরা ওইভাবে বানায়। যেমন এইটা হচ্ছে ডাইনিং রুমের জন্য আর কি।
আমার ভালো লাগছে আর ওর ভালো লাগে না, সবার চয়েস তার এরকম না। Papá, home. Suda, né? E pai é home. That to be next? No. Terjan, we have this bundle, remember?
এখন আমরা চলে আসলাম ফার্স্ট ফ্লোরে। সেকেন্ড ফ্লোরে যে প্রোডাক্টস বা ফার্নিচারগুলো দেখতেছিলাম আমরা এতক্ষণ, ওই প্রোডাক্টসের গায়ে লেখা আছে সিরিয়াল নাম্বার। ওই সিরিয়াল নাম্বার দেখেই ফার্স্ট ফ্লোর থেকে সব নিজের মতন করে নিয়ে নিতে হবে র্যাকের থেকে। এগুলো সব র্যাকের মধ্যে রাখা আছে, সিরিয়াল নাম্বার দেখে দেখে নিয়ে নিতে হবে। kita. এখন আমরা ক্যাশিয়ার কাউন্টারের দিকে চলে আসছে আমাদের প্রোডাক্টটা পে করার জন্য। পে করে বাস আমরা আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে চলে যাব, পরে বাসায় নিয়ে এটাকে অ্যাসেম্বল করতে হবে।